His Divine Grace A.C. Bhakti Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Stankaracharya Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shri Shri Radha Sham Sundar ki jai. Shri Shri Nitai Gauranga ki jai. Shri Giri Govardhan ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Shri Hare Krishna Mahamantra ki jai. Shri Shri Nitai Gaur Premanandi. Siyaslam Sabrasham Sapredna. Siyaslam Sabrasham Sapredna. Siyaslam Sabrasham Sapredna. Hare Krishna. Siyaslam Shri Guru Shri Gauranga. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. So last night we had our closing ceremony. Вчера вечером у нас проходила церемония закрытия фестиваля. И сегодня мы продолжаем. Okay. We are going to read this morning from Adi Lila chapter 7 of Chaitanya Charitamrita. Сегодня утром мы почитаем с вами Ади-лилу, 7 главу читания Чайтамриты. Lord Chaitanya in 5 features. Господь читания в 5 ипостасях. And let's see, we will begin, let's see, with verse 68. 68 текст, начнем с него. And as usual, we'll read some number of verses. И мы почитаем сразу несколько стихов, как обычно. This is when Lord Chaitanya was in Varanasi. В данный момент мы читаем место, где Господь читания находится в Варанаси. And he met Prakashananda Saraswati, who was the leader of the Mayavadis of Varanasi. И он только что встретился с Пракашанандой Сарасвати, который является лидером Майявади Саньяси. In fact, he was one of the leading Mayavadis in the whole country at that time. И на самом деле он был ведущим Майявади Саньяси во всей стране в свое время. Yeah, he was there, Prakashananda Saraswati was there with about 60,000 disciples. Он находился там вместе с 60 тысяч учеников своих. That's a lot of disciples. Это куча учеников. Yeah, there they were. And now, so Lord Chaitanya was visiting that place. Господь читания, он
пришел с визитом в это место. And there he happened to meet a couple of devotees from Navadvip. И там так случилось, что он встретился с несколькими преданными из Навадвипы. The main one of those devotees was Tapan Mishra. Главным среди этих преданных был Тапан Мишра. And so Tapan Mishra, as a devotee, he did not appreciate Prakashananda Saraswati, the big Mayavadi. Будучи преданным, Тапан Мишра не очень-то оценил Пракашананду Сарасвати, который был Майявади. And, because the Mayavadis were so prominent there in Varanasi, the devotees were kind of just, people didn't really take them seriously. И поскольку в Варанаси главенствующую роль играли Майявади, то люди не воспринимали всерьез преданных. They thought that the only serious, real spiritual people are the Mayavadis, and these devotees who chant Hare Krishna and dance, they're just lower class spiritual people. Они считали, что поистине серьезными людьми являются Майявади, а преданные, танцующие, поющие — это более низкий класс духовенства. So but Tapan Mishra, he knew those people. Тапан Мишра знал этих людей. He knew Prakashananda Saraswati, and he knew who Lord Chaitanya was also. Он знал и Пракашананду Сарасвати, и также Господа Чайтанью. And so he knew Lord Chaitanya is the Supreme Lord. He's just this most amazing and glorious person. Он знал, что Господь Чайтанья — это сам Верховный Господь, самая удивительная и потрясающая личность. And he wanted Lord Chaitanya to meet Prakashananda and his followers, because he knew they would be very impressed by him. И он очень хотел, чтобы Господь Чайтанья встретился с Пракашанандой Сарасвати и с его последователями, учениками, поскольку знал, что 100% Господь Чайтанья их сильно впечатлит. So he arranged a meeting. И так он организовал их встречу. And Lord Chaitanya went, and he arrived there, and there's just so many of these Mayavadi sannyasis gathered. Господь Чайтанья прибыл туда на собрание огромного количества саньяси Майявади. But Lord Chaitanya he came in. Господь Чайтанья вошел. But he adopted a sort of special strategy. Но Господь Чайтанья, он предпринял особенную стратегию. He didn't sit with the sannyasis. Он не стал садиться в окружении саньяси. He sat in the place where the people, when they arrive, they'll leave their shoes. Он решил усесться в месте, где люди оставляли свою обувь. And then next to that is a place where they would wash their feet, and then they'd go into the program. И совсем рядом с этим местом располагалось место, где люди мыли свои стопы, и дальше они следовали на место собрания. So Lord Chaitanya sat where they washed their feet. И Господь Чайтанья сел именно там, где люди омывали стопы. And he was washing their feet. И что он делал? Он мыл им стопы. And they were feeling very embarrassed and shocked a bit, because here's this sannyasi, he's one of us, but he's treating us as if we're so elevated and he's not important. Им было очень стыдно. Они все знали, что он саньяси, он один из нас. И тут он моет наши стопы, как будто бы мы очень значительные, важные люди, а он не так важен. Right, and so then Prakashananda Saraswati came over to where Lord Chaitanya was in that place, and he started speaking to Lord Chaitanya. Пракашананда Сарасвати пошел к Господу Чайтанье и завел с ним разговор. So this is part of their conversation then. И сейчас мы будем читать часть их беседы. Okay, so we'll start actually with 66. Is that okay? You got it then? Yeah. Начинаем с 66 стиха. Puchila Tumala Nama Shri Krishna Chaitanya Keshava Bharatira Shishya Tate Tumi Danya.
Затем Пракашананда Сарасвати сказал: насколько мне известно, тебя зовут Кришна, Шри Кришна Чайтанья. Ты ученик Шри Кешавы Бхарати и потому достоин восхваления. Sampradayika sannyasi tumi raha egrame kikarane amasabha nakara darshane. Ты принадлежишь к нашей сампрадае, к школе Шанкары, и живешь в нашем городе Варанаси. Почему же ты не общаешься с нами? Почему ты даже не смотришь в нашу сторону? Sannyasi haya kara nartana gayana bhavuka sabasangelana kara sankirtana. Ты же саньяси, почему же ты позволяешь себе петь и танцевать, участвуя в санкиртане вместе с какими-то фанатиками? Fanatically. Фанатики. Fanatiki. Vedanta Patandhyana Sanyasira Dharma Tahachadi Karakena Bahukira Karma. Единственная обязанность саньяси – пребывать в медитации и изучать веданту. Но ты вместо этого танцуешь в окружении фанатиков. Почему? Fanatically, is it? Fanatically. Muy fanatically. Okay. Prabhave Dekhiye Toma Sakshad Narayan Hinachala Karakene Iteki Karana. Ты сияешь, словно сам Нараяна. Будь же добр, объясни, почему ты ведешь себя столь недостойным образом? Yes. Prabhu Kahe, now Lord Chaitanya is going to speak. Сейчас будет говорить Господь Чайтанья. Prabhu Kahe, Shuna Shripad, Ihara Karana, Guru Mora, Murkadeki, Karila Shasana. Шри Чайтанья Махапрабху ответил Пракашананде Сарасвати: «О мой господин, послушай, я объясню, в чем причина. Мой духовный учитель считал меня глупцом и потому ругал». This is the second line of this verse is important, and Prabhupada would sometimes quote it. Вторая строчка этого стиха важная, и Шрила Прабхупада ее часто цитировал. Guru Mora Murkadeki means my Guru told me that you are a murk. Мой гуру сказал мне, что я мурка. Я не знаю, на русском может быть глупец, но я не знаю, если глупец это дурак. Может быть дурак. Меньше. Глупец, дурак. Негодяй. Меньше, чем негодяй. No, дурак is one who doesn't really get it. Okay. А негодяй who behaves badly. Yeah, okay. Guru Mora Murkadeki Karilashasan. My Guru told me you are a glupец, durak, and then he chastised me. Мой гуру сказал, что я дурак и глупец, и он меня ругал за это. Yes. Okay. Murkatumi tumara nahik Vedanta adhikar Krishna mantra japa sada a mantra sar. Ты глупец, сказал он мне. Ты не способен изучать философию Веданты, и потому должен всегда повторять святое имя Кришны. В нем суть всех мантр и гимнов Вед. Krishna mantra japa sada. Just always chant the holy name of Krishna. Просто всегда повторяй святое имя Кришны. A mantra sar. Sar means
Well, literally it means a lake. Сар буквально означает озеро. Yeah. A mantra sar. This is a mantra. It's like a lake. Эта мантра подобна озеру. It's very deep. There's so much in it. Глубокому озеру, в котором очень много всего есть. There are many mantras, but amongst all those mantras, this mantra is very special. Существует множество мантр, но среди всех этих мантр эта мантра занимает особое положение. Krishna mantra haite habe samsara mochana. Krishna-Nama haite pabe Krishnera charana. Повторяя святое имя Кришны, можно избавиться от пут материального бытия. Воистину, тот, кто просто повторяет мантру Хари Кришны, сможет узреть лотосные стопы Господа. So devotees, if we continue, yes, we продолжаем. Мы будем продолжать, да? Да или да? Да. Это будет как результат, да? In due course, we will see the lotus feet of Krishna. Спустя какое-то время мы сможем увидеть лотосные стопы Кришны. Not only, well, as he says, we will get, what is it, freedom. Samsara mochana, deliverance or freedom from material existence, that we'll get. Мы также получим свободу от пут материального бытия. But that's not all we'll get. Но это не единственное, что мы сможем получить. That's just sort of some initial little installment, a little bit of what we're really going to get. Это на самом деле лишь первоначальный, как сказать, доход, который мы с вами получим. Or something like that. But what we are really going to get, like this real, complete result, is something far greater. А полный результат, который мы получим, превосходит просто освобождение. Намного превосходит. Nanavinu kalikale nahi aradharma sarva mantra saranama e shastra marma. В наш век, в эпоху Кали, нет иной религии, кроме повторения святого имени, в котором содержится суть всех ведических гимнов. Таково заключение Писания. You may know that there's a description in another part of Chaitanya Charitamrita in which Haridas Thakur gets into a sort of dispute with a very puffed up caste Brahmin. Вы наверняка знаете один эпизод, который описан в Чайтанье Чаритамрите, где Шрила Харидас Тхакур заводит диспут с одним очень возгордившимся браманом. There, Haridas Thakur was traveling around that area of Bengal. Харидас Тхакур путешествовал по той области Бенгалии. And he came to the place of some relatives of Raghunath Das Goswami. И он пришел в место, где жили родственники Рагунатхи Даса Госвами. Two of his uncles. One was named Govardhan, and the other was, I forget. Он пришел к его дяде, одного из которого звали Гавардхан, а имя второго я забыл. I don't know if anyone remembers. Может, кто помнит? Hiranya. Spasibo. Haribo. Shri Hari Prabhu King. Okay, so yeah, Hiranya and Govardhan. And when he came, they were just so happy to receive someone who they knew was very elevated devotee. И так он пришел к Хиране и Гавардхану, и они были очень рады, и еще хорошо его встретили, поскольку знали, что это очень возвышенный преданный. So they organized an evening program.
Они для него организовали вечерние программы. and invited all the local people and devotees. Они пригласили на нее всех местных людей, всех преданных. And Srila Haridas Thakur spoke about the glories of the holy name. Шрила Харидас Такур говорил о славе святых имен. So different people were called upon to say something, some words of appreciation for the holy names. И разных людей попросили выразить слова благодарности по отношению к святому имени. So someone said, if you chant the holy names, you become delivered from all your bad karma. Кто-то прокомментировал так, что если ты будешь повторять святое имя, ты получишь освобождение от всей своей плохой кармы. And everyone was like, Hari Bol, Hari Bol. Это нашло большой отклик в аудитории. Someone else said, if you chant the holy names, you will get liberation. Другой сказал, будешь повторять святое имя, получишь освобождение. Oh, asvabhajani, everyone was just totally Hari Bol, Тут Hari уже Bol. тотальный харибол пошел. Then Haridas Thakur spoke. Затем стал говорить Харидас Такур. He said, actually, these things that you've mentioned, they're effects of chanting the holy name. Он сказал, на самом деле, все то, что вы сейчас перечислили, это действительно эффект или результат повторения святого имени. But actually, they are effects of chanting the holy names in Nama Bhas. Но на самом деле такого результата достигает человек, который повторяет святое имя на уровне намабасы. It's not like the full manifestation of the holy name. Что не является полным проявлением святого имени. Yeah, it's just it's like a very secondary manifestation. Это такое вторичное проявление. So Nama Bhas, it means something like a shadow of the holy name. Намабас – это тень святого имени. Something like, there are different ways it can be sort of seen, a shadow or a reflection of the holy name. Ее можно рассматривать как тень или отражение святого имени. Even a dim reflection. И такое приглушенное отражение. Yeah, like we look in the mirror. Когда смотришь в зеркало, What? We look in the mirror. в зеркало смотрим, харибол там. And we think, oh, it's a yacht. Думаем мы. Okay, anyway. So, but of course it's not you, it's a reflection. Ну, конечно же, это не вы, это ваше отражение. And you cannot have a relationship with a person's mirror reflection. Вы не можете иметь отношение с отражением человека в зеркале. Right. So it's much less than actually having a relationship with the person. Это настолько незначительно по сравнению с истинными отношениями с истинным человеком. Although it looks like the person very much. Хоть это в действительности очень похоже на самого человека. Yeah. So, and the shadow also. То же самое касается тени. It sort of looks like the person. Вроде как напоминает человека. But now Haridas Thakur, he said that these things, getting free from karma, achieving liberation, they are not just a reflection, but they are a dim reflection. И тут Харидас Такур говорит, что освобождение от кармы и также получение освобождения – это не просто отражение, это очень приглушенное отражение. Not like when you look in a mirror. Это даже не так, когда ты смотришь в зеркало. Maybe, может быть, maybe it's a little more like when you're walking in the streets.
Это скорее напоминает, когда идешь по улице and you walk past the shop window и проходишь мимо витрины магазина and you look in the window. и смотришь в окно, And there's your reflection also. и там еще и ты отражаешься. But it is not like the reflection in the mirror. То есть это не такое ясное отражение, как в зеркале. It's much more vague and you cannot see so much detail at all. Это гораздо более такое, как сказать, неясное изображение, иногда даже плохо что-то разглядеть можно. But still you see sometimes people in the shopping mall stopping in front of the window and sort of, how do I look? Но в торговом центре иногда замечаешь, люди, проходящие мимо витрины, они так поглядывают на себя, как все-таки я выгляжу. Anyway, this is something, you get the idea. As opposed to an actual mirror image, what you may see in the window is perhaps a bit more like a dim reflection. То есть, чтобы у вас было представление, если сравнить с изображением в зеркале, изображение в витрине магазина, оно гораздо более приглушенное. So Shudda-Nama said that these things you've mentioned, freedom from karma, liberation, and some other things similar, you get them from just a dim reflection of the holy name. И Шрила Харидас Такур говорит, что карма, освобождение, там еще какие-то вещи похожие перечислялись, вы получите просто от глухого изображения. But when you get the real holy names fully manifest, Но если вы получите полностью проявившееся истинное святое имя, you get much, much more than that. вы получите результаты гораздо превосходящие эти. You get, the real result is, you get love for Krishna. Истинный результат – это любовь к Кришне. And you just consider what he's saying. Поразмышляйте над тем, что он говорит. The difference between having a relationship with a person only in the form of their dim reflection and the difference between that and actually having a relationship with the person. Представьте себе отношения с плохим отображением человека в зеркале или отношения с настоящим человеком. So when Haridas Thakur said that, the people were a bit taken aback. Когда Харидас Такур это сказал, людей это застало врасплох. And there was particularly one puffed up caste Brahmin there. И в особенности в аудитории был один кастовый гордый браман. His name was Звали его Gopal Chakravarti. Гопал Чакраварти? I think it was. Кажется, да. Okay. So yeah, Gopal Chakravarti. And he didn't like that. Вот ему не понравилось. You're saying that liberation, this most amazing supreme achievement, you can get from just a dim reflection of the holy names? Ты хочешь сказать, что освобождение, самое великое, чего мы можем достичь, можно обрести лишь от плохого изображения святого имени? Listen to the sentimental fanatic. Вот слушайте сентиментального фанатика. He's like a useless person. До чего бесполезный человек? We know liberation is the perfection of life. Мы знаем, что освобождение – это совершенство жизни. So he told Haridas Thakur that if what you have said is not true, Он сказал Харидас Такуру, если то, что ты сказал, не является истиной, Mukunda, иди сюда. И слушай. Okay, yeah, right. So if what you've said is not true, that by a dim reflection of the holy names, you get liberation. если то, о чем ты говоришь, не является истиной, что от плохого
отображения святого имени человек получает освобождение. I will cut off your nose. Я тебе нос отрежу. Now everyone's a bit shocked, isn't it? Все были в шоке. It's an argument now. Вот он как конкретно тут спорит уже. And Srila Haridas Thakur replied strongly, Шрила Харидас с не меньшей силой ответил ему: if it's not true that by a dim reflection of the holy names you get liberation, I will cut off my nose. И Шрила Харидас такой сказал, что если это неправда, что благодаря плохому отражению святого имени человек получает освобождение, то я сам себе нос отрежу. Getting heavy here. Накалялась атмосфера. So then it just became, everyone became disturbed, it became a bit chaotic. Это обеспокоило всех, там начался хаос. And Hiranya and Govardhan, they stopped the meeting. Хирани и Гавардхан остановили полностью собрание. And everyone just left. И все разошлись. But everyone, of course, was disturbed and dissatisfied. Но все разошлись, конечно же, в обеспокоенном и неудовлетворенном настроении. Now that Gopal Chakravarti, he was sort of, you know, what would you say? We'll say a good-looking person. Гопал Чакраварти внешности был привлекательный, так скажем. He had very nice skin. Кожа у него была очень хорошая. Kind of golden-colored to some degree. Золотистого цвета. And he had a very nice nose. И нос у него был что надо. Maybe a slightly Roman nose. Немножко романского типа. Yes, we may imagine. And he was quite proud of his nose. И вот он гордился таки своим носом. He used to sort of walk around. Похаживал по округе. So just a few days later, И вот спустя совсем несколько дней he got leprosy in the nose. у него началась, как это называется, проказа с носа. And his nose fell off. И нос-то провалился. Oh, Hare Krishna, Hare Bol. And when the people heard about that, they were just astonished by the power of Haridas Thakur. Когда люди, молва разошлась, и люди услышали об этом, они поразились могуществу Харидас Такура. And Haridas Thakur, when he heard that, И когда Харидас Такур услышал, что такое случилось, he said, just see what is the arrangement of Lord Krishna. он сказал: только посмотрите, как все устроил Господь Кришна. So this is a very important part of what is Krishna consciousness. Это очень важный момент сознания Кришны. Srila Bhaktivinoda Thakur in Harinam Chintamani explains Шрила Бхактивинода Такур в Харинама Чинтамани объясняет, that through Namabhas, this sort of dim reflection, not complete manifestation of the Hare Krishna Mahamantra, что посредством намабасы, через плохое отражение или неполное проявление святого имени, you can get all sorts of amazing things. вы можете на самом деле получить много потрясающих вещей. We just mentioned liberation. Только что мы упоминали освобождение. You can get all mystical power. Вы также можете получить все мистические силы. Хотите? Нет. Боже упаси. You can get the heavenly planets. Вы можете обрести райские планеты. Слышите? Предмет. You can get Vaikuntha. Преданные, и Вайкунтху же можете получить. Yeah. All these things which generally people think they're just the highest possible thing. Вы можете получить все то, что люди
cannot get Krishna prema. Только Кришна прему вы не можете You получить. can only get that from Shudдха-Нама. Кришна прему можно получить только от Шуддха-Намы. Shudдха-Нама means the pure holy name. Шуддха-Нама означает чистые святые имена. И поэтому наш ретрит называется Шуддха-Нама ретрит. Поэтому, как сказать, наша идея to sort of cultivate that, is it? To really try and cultivate the Shudana. Наша вся идея ретрита состоит в том, чтобы мы с вами развивали в себе Шуддха-Наму. And at least to start gradually developing in that direction. По крайней мере, чтобы мы с вами начали постепенно двигаться, развиваться в этом направлении. Right, yes. So this Namabhas, or it's the intermediate stage of chanting the holy names. Намабаса — это такая, как сказать? Srednya, yeah? Ну да, средняя, как она звучит? Ну, средняя стадия повторения святого имени. It can give, well, there are different forms of it. Имеет разные формы. If someone sees the devotees in the street and sort of laughs about them, Если кто-то на улице видит преданных и смеется над ними, Hare Krishna, Gopi, that's Namabhas. это уже намабаса. If someone uses any holy name to indicate something else, Если кто-то произносит святое имя, но подразумевает что-то другое, that's Namabhas. это тоже намабаса. Like in South Africa, Например, в Южной Африке there is one bus company. есть одна автобусная компания. Yeah, and they have many big buses. They go all over the place. У них в арсенале множество автобусов, они разъезжают по всей стране. And it is called Она называется Krishna's Bus Service. как? Автобусная служба. Krishna's. Кришнина автобусная служба. Yeah. Haribol. And in Russia. Еще в России. В Иркутске. В Иркутске прям. В Ангарске тоже. And through the whole world. И по всему миру. There is Rama Margarine. Есть маргарин Рама. Знаете? Да. Ангарске. Уже нет. Уже нет. Давно был. Сейчас уже нет. Они ушли обратно к Богу. Anyway, you get this Rama margarine. I've seen it all over the world. Ну, этот маргарин Рама на самом деле до сих пор существует повсеместно в мире. And people, they like it. Людям он нравится. We want Rama. Хотим только Раму. Only Rama. Только Раму. Nothing else. Никакого другого не хотим. Rama. So, это как шутка, но это не шутка тоже. Шутка, конечно, но и не шутка. Нет. This is really real, and the people are getting benefit. Это все реальность, и люди получают благо. And if the syllables of a holy name are separated by other syllables, И даже если слоги святого имени разделяются каким-то другим слогом, it's also Namabhas. и это тоже намабаса. Like one sort of funny type version of that. Сейчас скажу смешной пример этого. Имя, последний президент Америки, Барак Обама. Барак
Obama. Rama is there. Yeah, okay. So, Srila Prabhupada, though, he talks about the Nama bus stage in generally in somewhat different terms. Однако, когда Шрила Прабхупада описывает стадию намабасы, он немножко по-другому это делает. He didn't really, I mean, he used the term Namabas, but he used another term much more frequently. Он использует термин намабаса, но другой термин использует гораздо чаще. He called this stage the clearing stage of chanting. Эту стадию он называет очистительной стадией повторения святого имени. And if you think about it, for us at least, it's much more relevant. Если ее примерять по отношению к нам, это имеет больше смысла. So there are 3 stages in chanting. Итак, есть 3 стадии повторения святого имени. Initially there's the offensive stage. Вначале происходит оскорбительное повторение. You're chanting, but you're committing the 10 offenses. Ты повторяешь святое имя, но ты совершаешь 10 оскорблений. And maybe often you're not attentive. И, скорее всего, зачастую ты When невнимателен. you're chanting, you're looking around at the other devotees chanting. Или во время повторения ты оглядываешься, разглядываешь других преданных, которые повторяют And джапу. look at him chanting. Ой, ну посмотри, как джапу читает. What plakaya japa? Что за джапа плохая? What sort of devotee is he? Что, преданный, что ли? He's not chanting like me. Вот как я повторяю, это да. This is offensive chanting. Это уже оскорбительное повторение. But then there's the second stage, which, as we said, Prabhupada generally referred to as the clearing stage. И вот есть вторая стадия повторения, которую, как вы сказали, Прабхупада называл очистительной стадией. And then there's the perfect stage, or Sudda-Nama, the pure holy name. Есть еще третья стадия, стадия совершенного, чистого повторения святого имени. Называется Шуддха-Нама. So for us, we should be trying, of course we should be trying to achieve Sudda-Nama, but at least in sort of day-to-day terms, we should be trying to get out of the offensive stage and become firmly situated in the clearing stage. И что касается нас, конечно же, мы должны стремиться к чистому повторению святого имени, к Шуддха-Наме, но что касается нашей ежедневной практики, хотя бы мы должны избегать оскорбительного повторения и заниматься очистительным повторением святого имени. Just like it's nice to have the goal, I want Krishna Prema. Хорошо задаться целью. Я хочу Кришна Прему. Дайте мне, пожалуйста, скоро. But before love of Krishna, we need to become steady in Krishna consciousness. Но прежде чем мы достигнем любви к Кришне, нам нужно достигнуть стабильности в повторении. This generally we call nishta. Обычно мы это называем ништхой. Yeah, if you don't go through nishta, you'll never reach Krishna Prema. Если вы не доберетесь до ништхи, до Кришна Премы вы точно не доберетесь. So, in sort of real terms of what we're actually trying to do on an ongoing, regular basis, we should be trying to achieve that nishta, that steadiness. И в реальной жизни то, чего мы стараемся с вами сейчас достичь, это ништха, это стабильное повторение святого имени. Like one devotee who attended the VIHE said, Один преданный, который посетил курсы высшего вайшнавского образования, сказал, yesterday we heard about the MIHE. вчера мы слушали о майпурском вот этом отделении. So after, at the end of the session, like 1 month session,
devotees gave their realizations. После того, как преданные там 1 месяц поучились, они делились своими реализациями сознания. He gave his realization. И вот каково было его осознание. Before you become a guru and save the world, Прежде чем ты станешь гуру и будешь спасать мир, attend VIHE and save yourself. ты должен посетить курсы высшего вайшнавского образования во Вриндаване и спасти самого себя. Okay. First step first. Первый шаг первым надо делать. So we need to work on coming to that clearing state. И нам с вами нужно работать над тем, чтобы добраться до очистительной стадии. And what is it? What does it look like? What does it consist of? И что это такое? Как это выглядит? Из чего это состоит? Well, of course, it's different from the offensive stage because one is no longer offensive. Эта стадия, конечно же, отличается от оскорбительной стадии, потому что человек прекращает совершать оскорбления. But it's different from the pure stage because you're not really pure. Но также отличается и от чистой стадии, потому что еще нет чистоты. So, really clearing stage means we focus very seriously on our chanting. Очистительная стадия подразумевает, что мы очень серьезно сосредотачиваемся на нашем повторении. And even though the tendency to commit offenses will still be there, И хотя склонность совершать оскорбления все еще будет присутствовать, the mind will talk to you sometime. иногда ум будет заводить с вами беседы. That, why are you chanting so seriously? Ну что же ты, зачем же ты так уж серьезно повторяешь? You chanted so much today. Сегодня уже так много джапы читал. There's a nice program on television. По телеку такая классная программа сегодня будет. You can watch that Ну ее-то посмотри. in a detached spirit. Ну так, с отречением посмотри. You can even chant while you're watching it. Хочешь джапу читай во время программы? Multitask. Видите, многофункциональность такая. I don't know if any of you have minds which sometimes say things like that. Я не знаю, у кого-нибудь из вас есть такой ум, который так с вами разговаривает? Много. Несколько. Yeah, so, but the clearing stage means we do not accept that and then get into the offensive state. Очистительная стадия такова, что мы эти разговоры не принимаем, и мы все равно занимаемся очистительным повторением. And sometimes it may be a little difficult. И иногда это может быть очень сложно делать. Потому что enthusiastic. Потому что ум очень энтузиастичный. Of course, yes, has got a taste for material life. У ума есть вкус к материальной жизни. So, but the clearing stage, steadiness means that even though the mind sometimes is protesting and wants some other activity, but we don't agree. Очистительная стадия или стадия стабильности означает, что даже если ум наш иногда протестует и хочет чего-то другого, мы с ним не соглашаемся. But at least we try our very best, really try to keep fixed on the holy name. По крайней мере, мы изо всех сил стараемся сосредотачиваться на святом имени. Yes, so this is something we have to take home with us. Это то, что мы с вами должны намотать на ус. Let's read another couple of verses. Давайте еще парочку стихов прочитаем. This is 75 now. Eta bali eka shloka shikaila more kante kari e shloka kariha vichare. Описав силу Махамантры Хари Кришна, мой гуру научил меня одному стиху и посоветовал, чтобы он никогда не сходил с моих уст. Что это? Harir Nam,
Haryanam eva kevalam, kalo nascheva gatir anyata. Святое имя, святое имя, святое имя Господа. Вот путь духовного развития для тех, кто живет в эпоху Кали. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. So we read another part, it was Adi Lila chapter 17 the other day. На днях мы с вами читали тоже Ади-лилу, только 17 главу. Yes, in which Lord Chaitanya again spoke the same verse. В которой Господь Чайтанья снова произнес тот же самый стих. Yeah, so in other words, this is a very important verse. Что означает, что этот стих очень важен. E agya palanama lai anukshana nama laite mora branta hale mana. Получив это наставление от моего духовного учителя, я начал непрестанно повторять святое имя. Но мне казалось, что от повторения святого имени мой рассудок помутился. Dairya darite nari hailama unmata hasi kandi nachi gai yaiche madamata. Когда я в полном блаженстве повторял святое имя, я забывался и начинал смеяться, рыдать, плясать и петь, как безумный. Anyway, we also mentioned this a bit the other day. Мы это тоже немного упоминали на днях. That because Lord Chaitanya was chanting purely, therefore such experience came to him. Поскольку Господь Чайтанья повторял святое имя чисто, он испытал такой опыт. And to whatever degree we chant purely, some experience will come to us. И до той степени, до которой мы с вами сможем чисто повторять, мы сможем тоже получать определенный опыт. Don't be disappointed if you don't laugh and cry and dance and sing just like a madman when you are chanting your japa. Не расстраивайтесь, если вы не начинаете смеяться, рыдать, плясать и петь, как безумный, повторяя джапу. Может быть, вот, попозже. Anyway, but if we really try to chant nicely, those other 9 symptoms of bhava, which we read the other day from chapter 18 of Nectar of Devotion, they will gradually come. Но если мы с вами будем внимательно стараться повторять святое имя, сосредотачиваться, то тогда другие 9 признаков бхавы проявятся в нас, которые мы с вами читали из нектара преданности. So let's take this home with us. Давайте это с собой запомним это с ретрита. You know, really try to take home a resolve, a decision, a resolution that I will not let my japa come down to what? Say anything lower than a level 5. Я хочу, чтобы вы с ретрита унесли огромную решимость, такую резолюцию, что я не позволю своей джапе опускаться ниже планки 5, оценки 5. 10 Goloka Vrindavan would be very nice. 10 это Галока Вриндаван, это будет замечательно. 6, I think, that would be something good to aim for. 6 это хорошая цель, которую мы можем себе поставить. But let's take it. We've been here as students to learn. Давайте будем помнить, что здесь мы были студентами, которые учились. Not just for a holiday or for some entertainment. Мы не были здесь в отпуске для собственного развлечения. Take it home with us to really help us build our Krishna consciousness further. Давайте унесем отсюда все то, что нам поможет продолжать развивать наше сознание Кришны. So I hope you enjoyed the retreat and really experienced something and learned something. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от ретрита, чему-то здесь научились и получили определенный опыт.